హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి సప్లై అండర్ జిఎస్టీ చాప్టర్కి సంబంధించిన టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ చూసుకుందాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది అంటే, ఒక ప్రింటర్ ఉంటారు, ఎవరు సత్యం ప్రింటర్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ప్రింటింగ్ హౌస్ వాళ్ళు జిఎస్టీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉంటారు. ఒక ఆథర్ నుంచి వాళ్ళకి ఆర్డర్ వచ్చి ఉంటుంది, ఎంత ఒక 5,000 కాపీస్ కావాలి. అండ్ 5,000 కాపీస్కి సంబంధించిన కంటెంట్ని ఆథరే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఆథరే ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రింటర్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రింటర్ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఓన్ పేపర్స్ని యూజ్ చేసి బుక్ని ప్రింట్ చేసి ఆ బుక్ని ఆథర్కి ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు బుక్కి సంబంధించిన మెటీరియల్కి సంబంధించిన రేట్ వచ్చేసి 12% రేట్ ఉంటుంది. ప్రింటింగ్ సర్వీస్కి అయితే 18% సర్వీస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి 18% సర్వీస్ అప్లికబుల్ అవుతుందా, 12% సర్వీస్ అప్లికబుల్ అవుతుందా అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో 18% అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రొవైడింగ్ ప్రింటింగ్ సర్వీసెస్. సో ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆన్సర్? Section 2 class 30 provide that where there is a composite supply. Composite supply means what is meant by composite? There must be a supply made by taxable person. Who will be made by the composite supply? For taxable person to recipient consisting of 2 or more taxable supplies or goods or services or both. So there must be a supply and there must involve 2 or more taxable supplies or goods or services or both in any combination which naturally bundle and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is principal supply. So మన కేసులో ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ గూడ్స్ ఏమున్నాయి, మెటీరియల్స్ ఉన్నవి, ఏవి ఆ పేపర్స్ ఏవైతే యూజ్ చేయాలో అవి గూడ్స్, అండ్ సర్వీసెస్ ఏముంది, ప్రింటింగ్ సర్వీసెస్. సో రెండింటిని కలిపి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. న్యాచురల్లీ బండిల్, ఎస్ పేపర్లు వాళ్ళేం తీసుకోరు, న్యాచురల్గానే బండిల్. నెక్స్ట్ ఇన్ కంజంక్షన్ విత్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్, అతని యొక్క ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏంది, ప్రింటింగ్ సర్వీస్. ఆ ప్రింటింగ్ సర్వీసెస్కి ఆర్డినరీ కోర్స్లోనే జరుగుతున్నారు. అండ్ వన్ విచ్ ఈజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ సప్లై. ప్రిన్సిపల్ సప్లై ఏమి, ప్రింటింగ్ సర్వీస్ ఇది ప్రిన్సిపల్ సప్లై. సో కంపోజిట్ సప్లైకి మన డెఫినేషన్ ఇంక్లూడ్ అయింది, ఎవరు, సత్యం ప్రింటర్ వాళ్ళది. నెక్స్ట్ సర్క్యులర్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయంటే, దట్ హ్యాస్ క్లారిఫైడ్ దట్ సప్లై ఆఫ్ బుక్స్, pamphlets, brochures, envelopes, annual reports, leaflets, cartoons, boxes are printed with logos, designs, names, address or other contents supplied by the recipient of such printed goods are composite supplies. Further, as per section 8A stipulate that composite supply comprising 2 or more supplies, one which is a principal supply, is treated as principal supply. In our case it is printing service. Next, hence one need to ascertain what constitutes the principal supply in this సప్లై. సో ఈ మన సప్లైలో ఏది మనం మెయిన్గా కాన్స్టిట్యూట్ చేయాల్సినది, ఏది మనకి అసెటైన్ చేయాల్సినది, ప్రిన్సిపల్ సప్లైని అసెటైన్ చేయాలి. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 290 ప్రకారం వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ప్రిన్సిపల్ సప్లై? ప్రిన్సిపల్ సప్లై మీన్స్ principal supply is the supply of goods or services which constitute the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is యాన్సిలరీ. ఏదైతే ప్రిడామినెంట్ ప్లేస్ తీసుకుంటుందో అది, అండ్ రిమైనింగ్ ఏవైతే చేస్తున్నామో అవన్నీ వాటికి యాన్సిలరీ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా అబౌట్ సర్క్యులర్ ప్రకారం ఏవైతే కాంపోజిట్ సప్లై ఆఫ్ ప్రింటింగ్ బుక్స్, పాంప్లెట్స్, బ్రోచర్స్, యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ అండ్ లైక్ where only content is supplied by the publisher or the person who owns the use rights, the intangible inputs which is physically input including papers used for printing belonging to the printer supply of printing. So in the principal supply, and therefore such supplies would constitute supply of service. Accordingly, in our given case printer Satyameva printer is composite supply, wherein principal supply is printing service. Thus rate of applicable rate will be 18% will be applicable for our client. Next, second question. What is there in second question? సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, సుధామ అసోసియేట్ అనే ఒక రిజిస్టర్ పర్సన్ ఉంటాడు. అతను వచ్చేసి ఒక కంప్యూటర్ని డిస్పోజ్ చేస్తుంటారు, వితౌట్ కన్సిడరేషన్కి డిస్పోజ్ చేస్తుంటాడు. అండ్ ఆ అసెట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు అతను ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేసుకోకుంటాడు ఆ కంప్యూటర్కి సంబంధించి. ఇప్పుడు ఏదైతే సప్లై ఉందో సప్లైకి వస్తుందా ఈ డిస్పోజల్ చేయడము అని క్వశ్చన్. యాక్చువల్గా
సెక్షన్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఎవరైతే మనం అసెట్ని డిస్పోజ్ చేస్తున్నామో అది బిజినెస్కి రిలేటెడ్ అసెట్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ అయినప్పటికీ కూడా మనకి సప్లై లేక వస్తుంది. బట్ దానికి ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసి ఉంటే మాత్రమే మనకి బిజినెస్ అసెట్గా సీజ్ చేసుకుంటాము అండ్ వాటికి సంబంధించి సప్లైలోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాము. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 7(1)(c) రీడ్ విత్ షెడ్యూల్ 1 what is permanent transfer or disposal of business assets is treated as supply even though the same is made without consideration is not must when there is a permanent transfer of disposal business assets is treated as supply. Next, however this provisions would apply only when if input tax credit has been availed on such assets. Input tax credit must be availed on that asset. Therefore disposal of computer by Sudama is not supply because they are not claimed. ITC has not availed in this case, so Sudama is not liable to pay any tax when there is disposal of computer. Next question, అజస్తురాస్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంటర్స్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. వీళ్ళు ఏం చేసిండట, ఒక యాక్టర్తో ఎంటర్ అయింటారు. యాక్టర్ని ఎందుకు తీసుకుంటారు, బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా తీసుకొని ఉంటారు. వాళ్ళు ఒక ప్రోడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంటారు. ఎవరు, అగస్తురా ఇండస్ట్రీస్. అండ్ ఈ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వచ్చేసి చంద్రగుప్త. వీళ్ళ యొక్క డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఒక 5 years అండ్ కాంట్రాక్ట్కి సంబంధించి 50 lakhs per annum పే చేస్తారు. అండ్ ఈ కాంట్రాక్ట్ ఒకవేళ మిడిల్లో టర్మినేట్ చేస్తే ఎవరు, చంద్రగుప్త, దట్ ఈస్ యాక్టర్ కన్నా మిడిల్లో టర్మినేట్ చేస్తే అతను ఆ కంపెనీకి రీపేమెంట్గా ఒక 50% పేమెంట్ చేయాలి. అంటే 50 lakhsలో 50% 25 lakhs అండ్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఇంకా పెండింగ్ ఉందో అన్ని ఇయర్స్కి అతను రీపేమెంట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 3rd year చంద్రగుప్త ఏం చేసినాడంటే టర్మినేట్ ద కాంట్రాక్ట్. చంద్రగుప్త టర్మినేట్ చేసినాడు అండ్ ఈ రిసీవ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఫీ ఫర్ 3 years అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. సో ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే క్యాన్సిల్ చేసినారో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేసినారు, అమౌంట్ పేమెంట్ చేసినారు. ఎంత, 50% పేమెంట్ చేసినారు. 50% అంటే 50 lakhs ఇంటూ 50% 25 lakhs. ఎన్ని ఇయర్కి పేమెంట్ చేసినారు, 3 years. 25 lakhs ఇంటూ 3 దట్ ఈస్ 75 lakhs. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పే చేయాలా, పే చేయకూడదా? ఈ నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే యాక్ట్ అతను పర్ఫామ్ చేయకున్నప్పటికీ అమౌంట్స్ వచ్చినాయి కదా, దానికి సంబంధించి పేమెంట్ ఉంటుందా ఉండదా అనేది క్వశ్చన్. ఎస్, ఇవి కూడా టర్మినేషన్ చేసినప్పటికీ దెర్ ఈజ్ ఏ కన్సిడరేషన్ సో దెర్ మస్ట్ పే ట్యాక్స్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 7(1)(a). As per section 7(1)(a), supply includes all forms. It must be all forms of supply of goods or services are both made or agreed to be made for consideration by a person in the course or furtherance of business. In the given case, Chandragupta has agreed to provide his service as a brand ambassador of product manufactured by Agastura Industries at an agreed annual contribution. Thus, his service will fall within the purview of terms of supply under GST, where consideration charged for supply is 50 lakhs per annum. So, it will come under supply first. Next, further as per section 7(1)(a), provide that where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of section 7(1), they shall be treated either as supply of goods or services as referred to in schedule 2 of the CGST Act. That is tolerating non-performance of a contract is an activity. What is this? Tolerating non-performance of a contract is an activity or transaction which is treated as supply of service as per schedule 2. As per schedule 2, which is tolerating non-performance of contract activity, is also included in supply of services, and person is deemed to have been received consideration in the form of fines or penalty, which is he is receiving the fines or penalty that treated as considerations. Accordingly, required to pay tax on such amount, that is which he is receiving the amount, that is penalty or fines. That amount is consideration. In that consideration we need to pay tax. Next, in the given case, since Agastura Industries is tolerating the act of Chandragupta of terminating the contract before expiry of its contract period. So before expiry of contract period is terminating the contract, so they are paying 50% of contract fee for 3 years amounting 75 lakhs is being received by it as penalty from the same. So penalty amount 50% for 3 years.
ద యాక్ట్ ఆఫ్ టోలరేటింగ్ ద నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ బై చంద్రగుప్త by Agastura Industries is supply of service which consideration will be 75 lakhs. So you must be pay the tax in the case of since Agastura Industries tolerating, so you must pay the tax. Next question, fourth question. What is there in fourth question? Fourth question means there is one శివాజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే రిజిస్టర్డ్ సప్లయర్ ఉంటాడు. ఆ సప్లయర్ ఏం చేస్తుంటాడంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కంప్లెక్స్ చేస్తుంటాడు. దానికి ఎగ్జావేటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ పీరియడ్ అట్ పర్ అవర్కి ఛార్జ్ చేస్తాడు. ఏది ఎగ్జావేటర్కి. నేను మ్యాన్ పవర్ ఫర్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జావేటర్, ఆ ఎగ్జావేటర్ వర్క్ చేయడానికి మ్యాన్ పవర్ వచ్చేసి పర్ డేకి ఛార్జ్ చేసుకుంటారు. అంటే కూలీ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి సంబంధించి పర్ డే చూసుకుంటారు. నెక్స్ట్ సాయిల్ టెస్టింగ్ అండ్ సిస్టమేటిక్ ఎవాల్యుయేషన్ అట్ పర్ శాంపుల్ రేట్కు చూసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ద ఎగ్జావేటర్ ఆర్ ఇన్వేరియబుల్లీ హైడ్ అవుట్ అలాంగ్ ద ఆపరేటర్స్. సో ఎగ్జావేటర్కి కంపల్సరీ పర్సన్స్ కావాల్సిందే, దానికి కంపల్సరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ మాదిరి అనమాట. సిమిలర్లీ ఎగ్జావేటర్ ఆపరేట్స్ ఆర్ సప్లైడ్ ఓన్లీ వెన్ ఎగ్జావేటర్ ఈజ్ హైడ్ అవుట్. సో ఇట్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ దెర్ ఈజ్ ఏ పవర్ ఈజ్ దేర్, మీన్స్ మ్యాన్ పవర్ కంపల్సరీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ గివెన్ మంత్. ద రిసిట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఆర్డినరీ న్యాచురల్లీ బండిల్ అనమాట. సిన్స్ నెక్స్ట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, హైర్ ఛార్జెస్ వచ్చేసి ఎగ్జావేటర్కి 18 lakhs, సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ ఫర్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జావేటర్ 20,000. సో 18 lakhs ప్లస్ 20,000, 18 lakhs 20,000 మీద ఎంత ట్యాక్స్ రేట్ ఉంటే అంత ట్యాక్స్ రేట్ వస్తుంది. సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఫర్ ఎగ్జావేటర్ అనేది మెయిన్ కాబట్టి ఎగ్జావేటర్కి ఎంతైతే రేట్ ఉంటుందో ఆ రేట్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఫర్ సాయిల్ టెస్టింగ్ అండ్ సిస్టమేటిక్ ఎవాల్యుయేషన్ అట్ 3 sites, సో 2,50,000. సో 2,50,000కి 2,50,000 సర్వీస్కి రేట్ ఎంత ఉంటే అంత రేట్ వస్తుంది. సో అజ్యూమ్ రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ టు బి హ్యాస్ అండర్ హైరింగ్ అవుట్ ఎగ్జావేటర్ వచ్చేసి 12%, సప్లై ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ ఒకవేళ మ్యాన్ పవర్ని సప్లై చేస్తే ఎంత అమౌంట్ 18% ఉంది. ఇది క్వశ్చన్, ఇది ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆ 18 lakhs ప్లస్ 20,000 ఒక 12% పడుతుంది. ఆ 2,50,000 ఏదైతే ఉందో 2,50,000 పైన 18% పడుతుంది, అది మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. సో కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ పేయబుల్ బై శివ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై, రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ పేయబుల్, హైయర్ ఛార్జెస్ ఫర్ ఎగ్జావేటర్స్ 18 lakhs at the rate of 12%, 2,16,000, సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ ఫర్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జావేటర్ 20,000 into 12%, 2,400, సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఫర్ సాయిల్ టెస్టింగ్ అండ్ సిస్టమేటిక్ ఎవాల్యుయేషన్ 2,50,000 into 18%, 45,000. that is GST liability will be 2,63,400. Note, what is there in note? Since excavator are invariably hired out along with the operators and excavator operators are supplied only when the excavator is hired out. In this case, composite supply under section 230. It is a composite supply where in the principal supply is hiring out of excavator. As per section 8A, the composite supply is treated as the supply of principal supply. Therefore, the supply of manpower of operations of the excavator will also be taxed at the rate applicable for hiring out of excavator. That is, principal supply rate will be applicable for all. Next, soil testing and systematic evaluation services being independent. This is a independent activity of the hiring out of excavator will be taxed at the rate applicable to which 18%. So next question, what is there in next question? Fifth question. In fifth question, విక్రమాదిత్య అనే ఒక పర్సన్ ఉంటాడు. అతని శాలరీడ్ ఎంప్లాయీ అండ్ హీ ఈజ్ ప్లానింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్టాక్స్. అతను స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాడు. అతనికి ఒక ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కావాలి. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినారు. వైద్యాస్ బ్రోకర్తో ఓపెన్ చేసినాడు. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ ద మంత్ విక్రమాదిత్య అండర్టుక్ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్. ఏం తీసుకున్నాడు? ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్ని తీసుకున్నాడు వితౌట్ ఫిజికల్ డెలివరీ ఆప్షన్ బట్ క్యాష్ సెటిల్మెంట్ అట్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ డేట్. ఇది ఏమంటే ఫిజికల్ డెలివరీ ఏం చేసుకోరు, ఓన్లీ నెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటారు. ఒక 20 days తర్వాత ఎంతైతే రేట్ ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ని పేమెంట్ చేసుకుంటారు. ఇట్లా కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ అయ్యారు. అమౌంటింగ్ టు 35 lakhs. ఇప్పుడు 35 lakhs ఉన్నాడు కదా, ఈ 35 lakhs అనేది అతనికి సబ్జెక్ట్ టు
విక్రమాదిత్య నీడ్ యువర్ అడ్వైస్ విదర్ సచ్ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్స్ ఏవైతే ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ అవుతున్నాడో ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ అయ్యేటివి అండర్టేకెన్ బై హిమ్ అపాన్ సప్లై ఆర్ లైబుల్ టు జిఎస్టీ అప్లికబిలిటీలోకి వస్తుందా అంటే ఏవైతే నేచర్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ ఉంటావో అండ్ క్వాలిఫై యాజ్ సెక్యూరిటీస్ అవుతావో అవి నాట్ సబ్జెక్ట్ టు జిఎస్టీలోకి వస్తాయి, జిఎస్టీలోకి రావు. ఎందుకంటే జిఎస్టీ ఎక్స్క్లూడ్ చేసినాము, ఏవి సెక్యూరిటీస్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసినాము. సో ఆన్సర్ 5th క్వశ్చన్. For transactions to fall within preview of supply, it must be supply either goods or supplies or both. When if you want to say that is a supply, there must be a goods or services or both. The definition of terms goods and services specifically excluded securities from the preview. Further derivatives are included. Securities will be excluded, derivatives will be included, but derivatives fall in the definition of securities. They are neither goods nor services and hence is not liable to GST even though they included neither goods nor services, hence not liable to GST. Future contracts are in the nature of financial derivative. The principal price of which is dependent on the value of underlying stock. Price of value dependent on underlying stock or index of stocks or certain approved currencies, and the settlement happen normally by way of net settlement with no actual derivative. Here also we do not have any net, only we are providing no actual derivative, only net of settlements. Since future contracts are in the nature of derivatives, these qualify as securities and thus are not subject to GST. In the above discussion, it can be inferred that since the future contracts undertaken by Vikramaditya are in the nature of derivatives, these qualify as securities. And not qualify as supplies and thus not subject to GST. GST goods specifically excluded the securities, so it is not a good. So GST will be excluded. Next question, 6th question. In 6th question, Under Private Limited ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎంగేజ్ ఇన్ బిజినెస్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్. సో కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్లో ఉన్నారు. అండ్ ఇన్సెంటివ్ అగైన్ ద ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేస్ 75,000 టు ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ అపాన్ అచీవింగ్ స్పెసిఫైడ్ సేల్ టార్గెట్స్. వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయీస్కి ఏం చేస్తుంది, టార్గెట్ని రీచ్ అయినందుకు ఒక 75,000ని పేమెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, దాని ప్రకారం ఇన్సెంటివ్ ప్రకారం ఆ టార్గెట్ మీద టీడీఎస్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ టీడీఎస్ని కూడా డిడక్ట్ చేసి పేమెంట్ చేస్తుంది. సో అగెండా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈజ్ వ్యూ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఈజ్ నాట్ లెవబుల్ ఆన్ సచ్ ఇన్సెంటివ్స్ పేడ్ టు ద ఎంప్లాయీస్. వెదర్ వ్యూ టేకెన్ బై ద అగెండా లిమిటెడ్ ఈజ్ కరెక్టా కదా అంటే ఎస్ కరెక్ట్, బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ అండ్ దే ఆర్ డిడక్టింగ్ ద టీడీఎస్ ఆల్సో ఇన్ ద head of salary, so they will not liable for GST. First answer, yes, they will be correct. Agenda Private Limited view is correct. In terms of section 7.2, read with schedule 3, service by an employee to employer in the course of or in relation of his employment, shall not be treated as supply under GST. shall not be treated as supply under GST. Further, the amount paid as incentive by Agenda Private Limited is not in the nature of gift. It is not a gift, and that it is not covered under Schedule 1. In fact, what is there in Schedule 1? That is, if the gift value exceeds 50,000, it will be treated as supply. Next, here, in fact, in the given case, the incentive is part of salary and directly linked to the sales target. Therefore, the services provided in course or in relation to the employment by the employees for which incentives are given to them shall not be treated as supply. In light of the above given, GST is not leviable in the incentive paid by the Agenda Private Limited to its employees. So, incentives evaithe pay chesnaro aa incentives paina GST levy kaadu. Next question, 7th question. Nandishwara manufactures a registered person. Who is this person? Registered person, where sends certain category of errands. వాటి ఇతను ఏం చేసినా అంటే కొన్ని ప్రాసెసింగ్కి
పంపిస్తున్నాడు. ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాడు? జాబ్ వర్క్కి పంపిస్తున్నాడు. జాబ్ వర్క్కి పంపించిన తర్వాత డూయింగ్ ద ప్రాసెస్లో జాబ్ వర్క్ ఏం చేసినా అంటే అతని యొక్క ఓన్ మెటీరియల్ని కూడా యూజ్ చేస్తుంటారు ఆ ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు. తర్వాత ఆ ప్రాసెసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత హీ సోల్డ్ బై ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద జాబ్ వర్క్ ప్రెమిసెస్. జాబ్ వర్క్ ప్రెమిసెస్ నుంచి డైరెక్ట్ కస్టమర్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళకి సేల్ చేసేస్తారు. ఎవరు? నందీశ్వర వాళ్ళు, కంపెనీ వాళ్ళు. ఓకే, డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి పోతుంది. నెక్స్ట్ జాబ్ వర్కర్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ దట్ హీ ఈజ్ యూజింగ్ ఈజ్ ఓన్ మెటీరియల్ ఆల్సో ఇన్ ద ప్రాసెసింగ్ అండ్ హెన్స్ సప్లై ఆఫ్ నందీశ్వర మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈజ్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్వీసెస్. డూ యూ అగ్రీ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద జాబ్ వర్కర్? జాబ్ వర్కర్ ఏమంటున్నా అంటే, సార్ నేను సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు నా యొక్క ఓన్ గూడ్స్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో నా కంపెనీ వాళ్ళకి నేను గూడ్స్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా అని అతని ఒపీనియన్ కరెక్టా అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ. అతని ఒపీనియన్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే బికాస్ నో ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద జాబ్ వర్కర్ ఈజ్ నాట్ ఫుల్లీ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్లీ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్లీ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఏ పార్షియల్లీ కరెక్ట్. దట్ ఈస్ సెక్షన్ 7(1)(a provides that when certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provisions of section 7(1), they shall be treated either as supply of goods or services as referred to in schedule 2. Any processing activity carried on any other person's goods is treated as supply of services. So when there is a activity for the purpose of providing or for the purpose of processing, if you used any goods, that goods will be treated as for the purpose of service only. So it is a supply of service as per schedule 2. The job worker, in addition to the goods received from the principal, can use his own goods for providing the services of job worker. These goods are not supply as per but are being used in the processing activity carried out. When the goods are used for the processing of activity, the goods will not be treated as goods, so it will be treated as supply of service. Thus the activity undertaken by the job worker in the given case squarely falls within the preview of schedule 2. It will pass on the schedule 2 and shall be considered as supply of services by the job worker to నందీశ్వర మ్యానుఫ్యాక్చర్. సో నందీశ్వర మ్యానుఫ్యాక్చర్ వాళ్ళకి జాబ్ వర్కర్ ఏం ప్రొవైడ్ చేసినట్టు? సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినట్టు. గూడ్స్ ఏమి ప్రొవైడ్ చేయనట్టు, ఓన్లీ సర్వీస్కే తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. మోక్ష్ శుభామి ఇండస్ట్రీస్ హ్యాజ్ ఇట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఇన్ మహారాష్ట్రలో ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఉంది. అండ్ ఇది ఏం చేసిందంటే ఇట్ స్టోర్స్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. అక్కడ ఏం చేసింది? ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని స్టోర్ చేసింది. మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై డిపార్ట్ లొకేటెడ్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్లో ఉన్న వాళ్ళు ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని స్టోర్ చేసింది. తర్వాత ఈ డిపోర్ట్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై పుణ్యభూమి లిమిటెడ్. ఆ డిపోర్ట్ ఏదైతే ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని స్టోర్ చేసిందో, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని స్టోర్ చేసిన ప్లేస్ ఎక్కడ? గుజరాత్లో స్టోర్ చేసింది. దానికి ఓన్డ్ ఎవరు? పుణ్యభూమి లిమిటెడ్ వాళ్ళు. అంటే పుణ్యభూమి వాళ్ళు ఎవరు? రిలేటెడ్ పర్సన్ ఆఫ్ మోక్ష్ శుభామి ఇండస్ట్రీస్. సో నాకు ఒక రిలేటెడ్ పర్సన్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ గుజరాత్లో ఉన్నాడు. అతనికి ఒక స్టోరేజ్ ఉంది. ఆ స్టోరేజ్లో నా యొక్క ఐటమ్స్ని పెట్టుకున్నాము. సో ఇక్కడ మోక్ష శుభాని నేను. నెక్స్ట్ పుణ్యభూమి హ్యాస్ నాట్ చార్జ్డ్ ఎనీ కన్సిడరేషన్ ఫర్ మోక్ష శుభామి ఇండస్ట్రీస్ ఫర్ యూజ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ స్టోరేజ్. సో మా ఫ్రెండ్షిప్ కొద్దీ అతను అమౌంట్ ఏమీ తీసుకోలేదు. ఇక్కడ నో కన్సిడరేషన్ అనమాట. నెక్స్ట్ వెదర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ గుడ్స్ పర్మిటెడ్ బై పుణ్యభూమి లిమిటెడ్ టు మోక్ష శుభామి ఇండస్ట్రీస్ క్వాలిఫై as supply of under GST. No, it is not a come under GST because there is no consideration and we are not a relative person, so it will not come under the GST. Question number 8. As per section 7(1)(c), read with schedule 1 of CGST Act. Supply of goods or services or both between related person without consideration when made in the course or furtherance of business as supply. So there must be a related person and there must be a supply of goods or services, and they may be without consideration, but it must be for course or furtherance of business, then it will be qualified as supply. So that the storage services provided by Punyabhumi to Moksha Subhami in the course or furtherance of business qualifies as supply under GST, even though no consideration has been charged for the same. Because why they are charging the GST? There in the question they are told that these two companies are related persons. So if you see the question, Moksha Subhami
the depot is owned by Punya Bhumi Limited, a related person of Moksha Subhami. So if they are a related person, there is not required for consideration, only required for furtherance of course of business. Next, question number 9th. Question number 9th lo em cheptaru, ROC Shareholding Limited approved intermediary has entered into transaction wherein certain securities were to be lent to Dhandan Bank under Securities Lending Scheme 1997. Dhandan Bank shall pay specified lending fee against such lending of securities to it. Explain the taxability of transactions involved in Security Lending Scheme 1997. So here actually goods excludes securities, but when goods are using for commission purpose, that commission will be taxable as GST amount. So here in our question there is a scheme, Securities Lending Scheme 1997, when herein after referred as SLS facility, that facility of lending and borrowing of securities is scheme for lending and borrowing securities. Security as are neither covered in the definition of goods or covered in the definition of security services. So securities are not a good, not a services. Therefore the transaction in securities which involves disposal of securities is not a supply in GST. When we are dealing with transaction in securities, it will not come under GST and hence no taxable. So it will not be taxable. But however SLS, that is scheme, does not treat lending of securities as disposal of securities and therefore not excluded from the definition of security services. It will not be treated. That facility they are providing, no, that facility is not a security. The lending fee they are charging from the borrower of securities has the character of consideration, which they are collecting the lending fee. It will be treated as consideration and is taxable under GST. So apart from the above activities of intermediaries facilitating lending and borrowing of securities for commission or fee also taxable as separately. సో ఈ స్కీమ్లో వాళ్ళు ఏవైతే లెండింగ్ ఫీ ఛార్జ్ చేస్తున్నారో ఆ లెండింగ్ ఫీని ట్యాక్సబుల్గా తీసుకుంటాము. అండ్ ఏమన్నా కమిషన్స్ కానీ బ్రోకరేజ్ కానీ కలెక్ట్ చేసుకుంటే వాటిని కూడా కన్సిడర్ చేసి ట్యాక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఇట్ విల్ బి కమ్ అండర్ జిఎస్టీ. ఓన్లీ సెక్యూరిటీస్ జిఎస్టీలోకి రావు. నెక్స్ట్ 10th క్వశ్చన్. కృష్ణదేవ్ హీజ్ ఏ ట్రేడర్. కృష్ణదేవ్ అనే పర్సన్ ఒక ట్రేడర్ ఉన్నాడు. ఎక్కడున్నాడు? ఇండియాలో ఉన్నాడు. రామకృష్ణ బ్రదర్ ఆఫ్ కృష్ణదేవ్ హీస్ లొకేటెడ్ ఇన్ చైనా. రామకృష్ణ అనే పర్సన్ ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు. ఆ పర్సన్ వచ్చేసి చైనాలో ఉన్నాడు. అండ్ ఆల్సో ఎంగేజ్డ్ ఇన్ బిజినెస్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్. అక్కడ వచ్చేసి బిజినెస్లో ఉన్నాడు. అంటే డిపెండెంట్ పర్సన్ కాదు. ఫస్ట్ రిలేటివ్ పర్సనే బ్రదర్ అంటే, బట్ నాట్ ఏ డిపెండెంట్ పర్సన్. కృష్ణదేవ్ ప్లేస్ అన్ ఆర్డర్ విత్ రామకృష్ణ ఫర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ సర్టెన్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ లోకల్ మార్కెట్ ఇన్ చైనా. సో చైనాలో తక్కువ క్వాలిటీకి కాస్ట్కి దొరుకుతాయి కానీ మనవాడు చైనా నుంచి ఆర్డర్ పెట్టించుకుంటున్నాడు. మనవాడు ఆడనే ఉన్నాడు కదా వాళ్ళ బ్రదర్. సో బిఫోర్ ద షిప్మెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ చైనా టు ఇండియా, కృష్ణదేవ్ సోల్డ్ సచ్ గూడ్స్ టు క్రిస్టోనియన్, ఏ ట్రేడర్ లొకేటెడ్ ఇన్ బ్రెజిల్. సో చైనా నుంచి వాడు గూడ్స్ని ఇండియాకి పంపిస్తుంటే వద్దు ఇండియాకి పంపేద్దులే, మనకు ఒక కస్టమర్ బ్రెజిల్లో ఉన్నాడు, ఆ బ్రెజిల్కి పంపి అని చెప్పినాడు. సో మనోడు ఇక్కడనే ఉండి బిజినెస్ చైనా నుంచి బ్రెజిల్లో చేసినాడు. ఇప్పుడు ఇది జిఎస్టీ ప్రివ్యూలోకి వస్తుందా అనేది క్వశ్చన్. GST ప్రివ్యూలోకి వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్ అండర్ GST because the taxable territory is not, goods are not come under the taxable territory. The work is gone on non-taxable territory, so it will not come under the preview of GST. So the transaction between Krishnadev and Christorian is in the nature of merchant trading. As per schedule 3, transactions involved sale of goods from place in non-taxable territory to another place is non-taxable territory. When there is both is non-taxable territories, then without such goods entering into India shall not be treated as supply under GST. It is not treated as supply under GST. Therefore transaction between Krishnadev and Christorian shall not treated as supply and is thus not leviable to GST. It will not be leviable under GST. Next, 11th question. What is there in 11th question?
Mohandas International entered in a transaction for import of goods. సో ఇతను ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్కి ఎంటర్ అవుతున్నాడు. ఎక్కడ నుంచి? వెండర్ వచ్చేసి ఇటాలీ నుంచి. సో ఇటాలీ నుంచి డ్యూ టు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వల్ల మోహన్దాస్ ఇంటర్నేషనల్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఏ సిచ్యువేషన్ టు క్లియర్ ద గూడ్స్ అపాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ. ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ పేమెంట్ చేయలేకున్నాడు. ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ పేమెంట్ చేయలేక గూడ్స్ అక్కడే ఉన్నాయి. మోహన్దాస్ ఇంటర్నేషనల్ సోల్డ్ ద గూడ్స్ టు రాధాకృష్ణన్ ఎక్స్పోర్ట్ హౌస్ బై ఎండార్స్మెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ ఆఫ్ గూడ్స్. సో ఆ గూడ్స్కి సంబంధించిన ఓనర్షిప్ని ఎండార్స్మెంట్ చేసేసినాడు రాధాకృష్ణ వాళ్ళకి. While the goods were in high seasలో ఉన్నప్పుడే the agreement further provided that Mohandas International shall purchase back the goods in future for రాధాకృష్ణ ఎక్స్పోర్ట్ హౌస్. సో రాధాకృష్ణ ఎక్స్పోర్ట్ హౌస్ నుంచి మళ్ళీ కావాలనుకుంటే మళ్ళీ పర్చేజ్ చేయొచ్చు. డిస్కస్ ద ట్యాక్సబిలిటీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అండర్ GST law where this is also come under, it is also not liable to GST because the transaction was taken place in high seas, not come under the goods. If the goods were cross the territorial water, then it will become under GST as per schedule 3 high sea sale transactions. That is high sea sale transaction, that is supply of goods by the consignee to any other person by endorsement of document of title to goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India, but before clearance for home consumption shall not be considered as supply under GST. So endorsement of documents of title is not be treated as supply when the goods were endorsed before taking to the home consumption. Next, that the sale of goods by Mohandas International to Radhakrishna Export House in high seas shall not be liable to GST. Further, the import duty including IGST shall be payable by Radhakrishna, who is the now owner of the goods. That is, new owner is Radhakrishna Export House. At the time of clearance of goods, when he is clearing the goods, he must pay the duty plus IGST at port of import. In case of goods are sold back by Radhakrishna Export House to Mohandas International at subsequent point of sale, the same shall be treated as normal domestic sale transaction and GST shall be applicable on the same subject to other conditions prescribed under GST law. Once goods reach to India and India to another state is selling, that will be treated as normal sale. It is not a import or it is not a export. Next, question number 12. What is there in question number 12? Question number 12 will be deal with Mr. Happy. Who is this? మిస్టర్ హ్యాపీ మీన్స్ హరి అంటే హ్యాపీ ఏం చేస్తున్నారు? అతనికి హ్యూజ్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి లొకేటెడ్ ఇన్ ప్రైమరీ లొకేషన్ ఇన్ ముంబైలో మహారాష్ట్రలో రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఈ హ్యాజ్ అతను లెట్అవుట్కి ఇచ్చినాడు. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫ్లోర్ టు మిస్టర్ పీస్కి ఇచ్చినాడు. సో హ్యాపీ ఉన్న పర్సన్, పీస్ఫుల్ ఉన్న పర్సన్కి రెసిడెన్షియల్కి ఇచ్చినాడు. ఇన్ ఏప్రిల్లో ఇచ్చినాడు. మిస్టర్ పీస్ సరెండర్ హిజ్ టెనెన్సీ రైట్స్ టు మిస్టర్ సిరని అంటే అతనుకున్న టెనెన్సీ రైట్స్ని సిరనీకి ఇచ్చేసినాడు. అతని దగ్గర నుంచి ఒక 10 lakhs తీసుకున్నాడు. సో పీస్ఫుల్గా ఏం చేసినాడంటే అతనికి టెనెన్సీ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నావో అవి సేల్ చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు GST వస్తుంది అంటే ఎస్ దెర్ విల్ బీ లైబుల్ ఫర్ GST. పీ అనే పర్సన్కి 10 lakhs కన్సిడరేషన్ వచ్చింది. టెనెన్సీ రైట్స్ సేల్ చేయడం వల్ల అతను GST పే చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్, మిస్టర్ సిరోని హ్యాస్ ఆల్సో paid the applicable stamp duty and registration charges on transfer of tenancy rights. Okay. Moreover, Mr. Sirani has agreed to pay monthly rent of 1 lakh to Mr. Happy from June. Determine the taxability of transactions involved in the given case for the month of June. ఇప్పుడు మంత్లీ రెంట్ ఏదైతే 1 lakh పే చేస్తున్నాడో ఎవరు ఇప్పుడు రిసీవ్ చేసుకునేది హ్యాపీ పర్సన్ రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. అది ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది GSTలో. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 12th? ఇట్ విల్ బి 12th question. Clarify that activity of transfer of tenancy rights. Activity for transfer of tenancy right against consideration, that is tenancy premium, is squarely covered under supply of service liable to GST when there is tenancy premium received
that will be treated as consideration and it will be chargeable, it will be leviable under GST. It is a form of sale or renting of property, and such activity is specifically declared to be service in Schedule 2. That is, any lease, tenancy, easement, license to occupy land is supply of a service. Although stamp duty and registration charges have been levied on such transfer of tenancy right, it shall be still subject to GST. Merely because of transaction supply involves execution of documents which may require registration and payment of registration fee and stamp duty would not preclude from the scope of supply and from payment of GST. Payment of GST nunchi exclude, they will not exclude even though they paid the registration fees and stamp duty. The transfer of tenancy rights cannot be treated as sale of land or building in Schedule 3 as per, even though they are transfer only tenancy rights, it will not be treated as sale of land or building. In the case, this is not a non-supply under GST, non-GST under the GST, and consequently consideration for said activity shall attract levy of GST. Services provided by outgoing tenant, that is, who is that person? Outgoing person, calm person, that is peaceful person, outgoing tenant, by way of surrendering the tenancy rights against consideration in the form of portion of tenancy premium, he is liable to GST. Hence, in the given case, tenancy premium of 10 lakhs received by Mr. P for surrendering his tenancy rights to Mr. Seran is liable to GST. Such tenancy premium will be leviable to GST. Next, when circular provides clarify that since renting of residential dwelling for use as residence is exempt, so grant of tenancy right is a residential dwelling for use as residential dwelling against tenancy premium or periodic rent or both is exempted. Consequently, monthly rent of 1 lakh received by Mr. Hari from Mr. Seran is exempted under GST. Next, question number 14th. What is there in question number 14th? In question number 14, we will discuss that Mr. Kajal, 14th question, Mr. Kajal, Mrs. Kajal, a registered supplier of Jaipur, రాజస్థాన్లో రిజిస్టర్డ్ సప్లయర్ అంట. ఏం చేస్తున్నారు? ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి సప్లై ఆఫ్ ల్యాప్టాప్ అలాంగ్ విత్ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్స్, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ని సప్లై చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ కంపోజిట్ సప్లై అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్సే, సో కాంపోజిట్ సప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్, సప్లై ఆఫ్ 10,000 కిట్స్ అట్ 50 రూపీస్ అమౌంటింగ్ టు 5 lakhs టు రామ్ ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్ కోటా. ఈచ్ కిట్ ఆఫ్ 1 హెయిర్ ఆయిల్ ఉంది, 1 బ్యూటీ సోప్ ఉంది, 1 ఎయిర్ కామ్ ఉంది. సో మిక్స్డ్ సప్లై అవుతుంది. ఇవి ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏం కాదు, మిక్స్డ్ సప్లై అవుతుంది. సో హైయెస్ట్ రేట్ ఉంటే ఆ రేట్కి ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్, 100 kits are given as free gift. When we are providing free to unrelated persons, it will not be treated as GST, it will not leviable for GST. So here free gift to Jaipur customers all unrelated on occasion of Mr. Kajal birthday, each contains ఏమన్నా కంటెంట్ కానీ మనకు సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్, అండ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ టేకెన్ ఆన్ ద గూడ్స్ కంటెంట్ ఇన్ దిస్ కిట్. సో ఆ గూడ్స్కి సంబంధించిన ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ కూడా తీసుకోలేదు. నెక్స్ట్, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ టు హర్ బ్రదర్ హోలీ డిపెండెంట్ ఆన్ హర్. ఎప్పుడైతే మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేసినామో రిలేటివ్కి ప్రొవైడ్ చేస్తే అది కమ్ అండర్ జిఎస్టీ. ఫర్ హిజ్ సన్స్ మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఇండోర్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ మనము సర్వీస్ ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము? మన బ్రదర్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామా? బ్రదర్కి కాదు మనం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, బ్రదర్ యొక్క సన్ రిలేటివ్లకి రాడు. నెక్స్ట్, 1400 చైర్స్ అండ్ 800 కూలర్స్ హైర్డ్ అవుట్ అట్ ఫంక్షన్ గార్డెన్ అజమర్ ఫర్ 3,30,000కి తీసుకున్నాము. ఓకే, including cost of transporting the chairs and coolers for Mrs. Kajal godown at Jaipur to function garden. Ajamar, since Mr. Kajal is not a GTA transportation service provided by her, are exempted. ఇప్పుడు GTA సర్వీసెస్ ఏం లేదు, ఓన్లీ రెంటింగ్ సర్వీసే ఉంది. రెంటింగ్ సర్వీస్ ఉంటే రేట్ ఎంత ఉంటే ఆ రేట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ల్యాప్టాప్కి 18%, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్కి 28%, ల్యాప్టాప్ రేట్ మాత్రమే తీసుకుంటాము. హెయిర్ ఆయిల్, బ్యూటీ సోప్, హెయిర్ కాంబో ఏది హైయెస్ట్ ఉంది 28% తీసుకుంటాము.
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్, ఈవెంట్ ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేసినాము, నాన్ రిలేటెడ్ అంటే బ్రదర్ యొక్క సన్కి కాబట్టి 5% ట్యాక్స్ వేస్తాము. సర్వీస్ ఆఫ్ రెంటింగ్ ఆఫ్ చైర్స్ అండ్ కూలర్స్ 12% ట్యాక్సబుల్ పడుతుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ జీటీఏ కాబట్టి అదేం రాదు. సో ఆన్సర్ చూస్తే క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 కదా, 14th క్వశ్చన్ నెంబర్ 13th we missed 13th 14th. Okay, supply of laptop bag along with laptops to Mumbai customers, that is 18%. Being naturally bundled, supply of laptop bag along with laptop is composite supply which is treated as supply of principal supply, that is laptop. In terms of section 80, accordingly rate of principal will be laptop will be charged. Supply of kits to Ram Fancy Store 28%. It is a mixed supply and it is treated as supply that the particular supplies which attract highest tax rate, which is highest tax rate, it will be applicable to all good amounts. Next, free gifts to customers who is unrelated person, it will be treated as not a without consideration, it will not be leviable GST. Next, event management services provided free of cost services to her brother. If services provided to brother who is a dependent person, it will be not be liable to GST. But here we are providing services to brother for his son's marriage, shall be considered as supply as the services are being provided to related person. Since it is in an individual supply, it will be taxable at the rate of applicable on the said services, applicable in the said services even without consideration. Next, chairs and coolers hired out to function garden. Chairs only hiring charges will be taxable at the rate of 12%. Transportation services provided by Mr. Skajar are exempted. However, since chairs and coolers are hired out along with their transportation in the case of composite supply, wherein principal supply is hiring out of chairs and coolers, accordingly transportation services will also be taxed at the rate applicable for renting of services chairs. It will be chargeable at the rate of 12%. Note here, as per section 230, composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient, consisting of two or more taxable supplies. Since in the point 5, servicing of hiring out of chairs and coolers is taxable while transportation service is exempted, it is possible to take view that this is not a case of composite supply. In that case, two services will be treated as independent services and taxed accordingly. If there is a taxable and exempted, it will not come under the composite supply. Next, we missed 13th question, no? What is there in 13th question? 13th question. Rudraksha Kapoor owns of Rudraksha Industries Publishing House, Ghaziabad, UP, donated some money to దివ్య ప్రకాష్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఇన్ మెమొరీ ఆఫ్ ఈజ్ లేట్ ఫాదర్. సో రుద్రప్రకాష్ ఏం చేస్తున్నా అంటే అతను వాళ్ళ యొక్క లేట్ ఫాదర్ చనిపోయిన వాళ్ళ ఫాదర్కి మెమొరీ కోసం కొంత అమౌంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు చారిటబుల్ ట్రస్ట్కి. దివ్య ప్రకాష్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఏం చేస్తుంది, కన్స్ట్రక్టెడ్ రూమ్ ఇన్ ద స్కూల్ అది స్కూల్ రన్ చేస్తున్న దానిలో ఒక రూమ్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేసి అది రాసింది. ఆ రూమ్కి ఏమని రాసింది, డొనేటెడ్ బై రుద్రాక్ష కపూర్ ఇన్ ద మెమొరీ ఆఫ్ హిజ్ ఫాదర్ అని రాసింది. సో జ్ఞాపకార్థంగా మేము బస్ స్టాండ్లో బస్ స్టాప్స్ కట్టేయడము ఆర్ మన టెంపుల్స్లో రూమ్స్ కట్టేయడము ఫ్యాన్స్ తీయడం ఇట్లాంటివి ఇస్తుంటారు కదా, అట్లా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినట్టు వాళ్ళ నేమ్ రాసినారు. ఎగ్జామిన్ వెదర్ ద మనీ డొనేటెడ్ బై రుద్రాక్ష కపూర్ ఈజ్ లెవబుల్ టు GST when where there is a donation. That donation will be treated as leviable to supply only when they are promoting their name. If the other person who is receiving the money, if they write the names of in the nature of gratitude, it will not be treated as supply. So if we ఇక్కడ రుద్రాక్ష నేమ్ రాస్తే, రుద్రాక్ష పేరు రాస్తే, ఆమె పేరు రాస్తే ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏ సప్లై ఆర్ ఇట్ విల్ నాట్ బి లెవబుల్ టు GST. ఒకవేళ ఆమెకున్న బిజినెస్ నేమ్ రాస్తే అప్పుడు ఇట్ విల్ బి చార్జబుల్ టు GST. సో ఇన్ ద అబౌవ్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ దివ్య ప్రకాష్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ హ్యాడ్ రిటన్ ఆన్ ద డోర్ ఆఫ్ ద room consumed from the money donated by the Rudraksha Kapoor in the school, donated by
రుద్రాక్ష పబ్లిక్ హౌస్ గజియాబాద్ యూపీ. సో ఇట్లా వాళ్ళ కంపెనీ నేమ్ ఆర్ వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ నేమ్ రాస్తే అప్పుడు అది జిఎస్టీలోకి వస్తుంది. సో దే విల్ బీ లైబుల్ ఫర్ జిఎస్టీ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డొనేషన్స్. ఆన్సర్ చూద్దాం. 13th క్వశ్చన్ ఆన్సర్. What is there? Okay, as clarified that in case of donations received by a charitable institution, when the name of donor is displayed in the recipient institution's premises in such manner which can be said to be expression of gratitude, when there is a name expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy, and is not aimed to giving publicity to the donor. Only when we enter the name, it is not a publicity, it's not a publicity manner that it would be an advertising or promotion of business. It will not be a promotion of business. Only when we are writing the name of the person, then it can be said that there is no supply of service for consideration. If donation received by a charitable organization are treated as consideration only if there exists quid pro quo, that is there is an obligation on part of recipient of the donation or gift to do anything. They are giving for donation and asking for something, then it will be treated as consideration, and GST is not leviable where all the following 3 conditions will be satisfied. If these 3 conditions are satisfied, there is no leviable of GST. Gift or donation is made to charitable organization, you must pay the some amount to the charitable organization, and payment has to character of gift or donation. It will be in the nature of gift or donation, and purpose is philanthropic, that is it leads to no commercial gain and not advertisement. It will not be no commercial gain and no advertisement. In the given case, what is there in given case? In first case, way of name of Rudraksha Kapoor is displayed on the door of the room constructed in the school run by Diva Prakash Charitable Trust. It is only expression of gratitude. It will be expression of gratitude and public recognition of Rudraksha's act of philanthropy, and not aimed at advertising. It is not aimed at advertising or promoting his business. So there is no reference or mention to his publishing house which otherwise would not be got advertised. So that the money donated by Rudraksha Kapoor is not leviable to GST. Next, second case. In the given case, since the name of Rudraksha Public House has been displayed on the door of the room constructed in the school run by Divya Prakash Charitable Trust, it might be aimed at advertising or promoting his business. That is, they are written the name of Divya Prakash publishing house of that company, Rudraksha Public House. So there is a direct mention of his publishing house which is being advertised. In such a case, it is a supply of service by Divya Prakash Charitable Trust for consideration issued in the form of donation.